வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ். என் பேர் Gopinath Rajendran அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது நட்சத்திரம் நகர்கிறதோட ஃபிலிம் கம்போசர், மியூசிக் கம்போசர் மிஸ்டர் Tenma. Hi Tenma, welcome to our show. It's a pleasure having you around. Thank you. And congratulations on success of நட்சத்திரம் நகர்கிறது. Thank you so much. What a beautiful film and மியூசிக் அதுக்கு பெரிய பலம் சேர்த்துருக்குன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம உங்களை ஒரு 2 years முன்னாடி இன்டர்வியூ பண்ணப்போ அப்போ தான் குண்டு பண்ணிட்டு இருந்தீங்க 19 நினைக்கிறேன், ஃபேம் ரைட். ஸோ அப்போ வந்து இன்டர்வியூ பண்ணப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சானிக்லி யூ கிவன் அ கேரக்டர் டு அந்த ஆக்சுவல் குண்டு அண்ட் அது வந்து ரஞ்சித்துக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, பட் அவருக்கு அது பேச புரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் எப்படி நீங்கள் இது பண்ணீங்க? Now that you have to directly work with him. I think here the galaxy came into picture. So there was a bomb there. இந்த வாட்டி ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஸ்பேஸ் போனால I think sort of understood what I was going for. And in fact அந்த themes எல்லாமே we were like first ரொம்ப 2-3 ஒரு 4-5 themes ட்ரை பண்ணோம். அது ஒர்க்கே ஆகலை. ஓகே. அதுக்கப்புறம் சாங்லேருந்தே கொஞ்சம் எடுத்து அதுலேருந்து போட்டது தான். பட் இட் ஒர்க். Now when I look at it has worked. So other and the love and actually if you think about it, in the particular the amount of work I put in for the bomb in Gundu, similar idea I put into theatre inga. ரைட். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மெயின் கேரக்டரை நான் பார்க்குறேன், இந்த தேட்டர் தான். பட் மோர் தென் த ஸ்பேஸ் இஸ் another thing. There were too many layers inside நட்சத்திரம் நகர்கிறது. whereas அங்கே it was a totally different thing. ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் சார். ஒரு ஃபேக்டர் வச்சு தான் இந்த உலகமே இது. இதில் நிறைய லவ் இருக்குது, லைக் த தேட்டர்ஸ், so many things are there. ஸோ அதனால தான் அந்த it was easy. He understood what sort of composer I am over the years with Casteless Collective and everything. Even if my work with the Casteless Collective, like it'll be very specific when I do it with the Casteless Collective. And if I do the political stuff without the Casteless Collective, it'll have a different sound. So I actually like to build that sonic space. Right. Rather than probably that's why it's easy to compartmentalize me into my recent work rather than my body of work. இப்போ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாங்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் பண்ணியிருந்தீங்க, நீங்களும் ரஞ்சித் இருப்பீங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேட ஆர்குமெண்ட். ஸோ ஆர்குமெண்ட் முடிச்ச உடனே படம் பண்ணுறான்னு உங்களை கேட்டார் அண்ட் யூ வெண்ட் அபவுட் இட். அண்ட் எனக்கு ஐரானிக்லி படமே அதை பற்றி தான், லைக் இட்ஸ் அபவுட் சிட்டிங் அண்ட் ஹேவிங் ஆர்குமெண்ட், ஒரு டைலாக் வச்சுட்டு டாக்கிங் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் ஐ பர்சீவ்ட் நட்சத்திரம் நகர்கிறது. ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி பர்சீவ் பண்ணீங்க? வாட் இஸ் த ஃபிலிம் மீன் டு யூ? It's a pretty, see for me when I look at it, over the last interview, see when I saw the film it was completely different. Probably because both of us in similar headspace of politics. The way I perceived it was I knew what he was going for. But and I built it according to what I was perceiving, and ஒரு collaboration. But when I look at it after, I was waiting for the movie to release so that I can see the film as an outsider. When I see the film now, it's like an art piece. I like to call Natchathiram Nagargiradhu an artistic punching bag. Okay, so it's not just for like there's so many types of extreme discussions going on around it. I feel the main discussions are probably going to start. It's slowly starting now. So I'm seeing it as like it's like எப்படி சொல்றது, இந்த ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது, அது என்ன, the Raft of Medusa. Okay. When you look at that painting, there's too many things you look at it. Because a bunch of people who go on a thing, shipwreck, and there's like they end up in cannibalism. Okay. So now when you look at that painting, it's just like there's so many things you can perceive about humans and like again layers. There's layers. Or even like Klim's the kiss and all of those. There's like layers to it. How wide this thing. So Natchathiram Nagargiradhu, because of our social positioning and him as a politician, all of these things come into play. Like I always wanted to see like how would somebody, இப்போ பார்த்தவங்க எல்லாருமே they know who Ranjith is. Right. Somewhat they know his history. How would somebody react to this movie if they don't know his history, where he's coming from? Because that is what is making me curious now. It's like that's why I'm saying it's a punching bag. Slowly you can like uncover things, you can diss it, you can like appreciate whatever. It's slowly uncovering some things about the human self, which is very interesting. Even whatever I made so far, நான் ஒன்று யோசிச்சு ஒன்று பண்ணேன். அந்த மோமெண்ட்ல நான் ஒரு ஃபீலிங்காக யோசிச்சேன், அதுக்கு வார்த்தை எதுவும் கிடையாது.
For me, when I make music also, it's more like images in my head. Right. It's like paintings, and it's like synesthesia. So it's like colors and things come into my head. Probably it's because like I always had this sort of visual thing in my head when I made music. Always everything had a reference to some sort of an artistic piece or like an objective I had, which when it's like a puzzle. So Natchathiram was like a puzzle for me. It eventually Pieces have to fit in. It just fit in, and in my head I know what it is, but right now I'm just waiting to see. I'm just very curious. It's very interesting to see how people are perceiving it, and adula we can, நம்மளுக்கும் ஒரு சரி நம்ம ஒன்று யோசிப்போம், ஆனால் அவங்க யோசிக்கும் போது நம்ம இன்னொருத்தரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நல்லா தெரியுதுனால அது சொசைட்டி பற்றி நல்லா புரிய ஆரம்பிக்குது. ஐ எம் கிளாட் டு பி இன் சச் அ மூவி பிகாஸ் it's giving me that it's just my positioning inside and outside the film. So that's what Natchathiram Nagargiradhu is for me. Beautiful. And Santosh and Ranjith is a tried and tested combo. Pala hit பாடல்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போது அந்த காம்போ பிரேக் ஆகி வரப்போ ஆடியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிஃபோர் த சாங்ஸ் ரிலீஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், லைக் வை தென்மா இந்த படத்துக்கு அப்படின்ற இது வந்துச்சு. ஸோ டிட் யூ ஹேவ் தட் கொஸ்டின் அஸ் வெல், இந்த படத்துக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு நம்மளை சூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்ற டிட் யூ லைக் கன்சிடர் தட்? நோ, ஐ திங்க் it was not why தென்மா, ஹூ தென்மா தான் அதிகமான கொஸ்டின். படத்தில் ஒரு 4 பாட்டு நான் பண்ணேன் ஷூட். அந்த டைமில் நான் ஷூட்டுக்கும் போவேன், அதெல்லாம் பண்ணேன். But when I eventually saw the film, right, the rushes from this, the first cut, I think that's when I realized why he got me in. Because until that point, there was just like too many things. Probably it is like he needed a very, or composer, he needed so many things. But whether because composer, there might be other people also, right? But why me? When coming to your question, when I saw the film, I knew, okay, this movie is my thing. Because if you look at it, what is it? It's just on surface level, it's the behind the scenes of a theatre group. Yeah. How is it any different from a Casteless Collective? Like building, having that conversation and building like a Casteless Collective. Right. It's the same thing I did. I built the Casteless Collective. Yeah. And I know what went inside. So for me, it was like just like sliding through. Romba relatable. I mean, romba relatable. This is of course, there's acting. There's a lot of other things also. And it's a different medium, treatment of the medium. But the feeling was somewhat similar. Right. But we are not like Casteless Collective is not literally a very gender. There's too many, sensitive to. There's too many men, no. It's a lot of men. It's a different game, that frame of mind for that. Coming back to my previous question, so on the combo inga break agarapo, did that add any sort of pressure to you as well, because it's been a very successful combo as well. So number pusa varum, plus it's also probably the biggest movie you have done till date at least. You've done victimlo avaroda dammam section play பண்ணிருந்தீங்க, போத்தனூர் தபரநிலையம் பண்ணிருக்கீங்க, கடைசி குண்டு. So அப்படி அந்த வரிசையில this is your biggest film as well. Correct. So did that pressure kind of hit you anywhere? Pressure was whether ஏமால் தான் I can deliver அந்த ஸ்டார்டிங்ல தான். But அதுக்கப்புறம் I had some sort of confidence to finish it. அந்த கம்பேரிசன் எல்லாம் தான் இருக்கும், இது இருக்காது. நான் ஏன் இதுக்கு மட்டும் இல்லை, என் குண்டு பண்ணும்போது சந்தோஷ் நான் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. I already had that experience, right? Because he did Pariyarum Perumal. Correct. So they were expecting like ரெண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் வேற அப்ப ஃபார்ம் ரெண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் குண்டு. So they were expecting like from Pariyarum Perumal to people were expecting that. But again I came in. So like I don't know why I'm always like put in that position where it's like it's an opportunity for me. And that's how all the people in the stakeholders, let's say, in this sort of argument and conversation, everyone looks at it as an opportunity. So I guess I respect the sentiment, but I'm just like going for, I had to do it because I wanted to do it, and I used that opportunity. If I didn't use it well, if any of these songs didn't do well, then fault is on my end. Right. ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, அந்த படத்தில் எப்படி குண்டோ இந்த படத்தில் அந்த தேட்டர்ன்ற பேக் ட்ராப் அப்படின்னு. ஹவு டிட் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த படத்தோட மியூசிக்கை? தேட்டர் பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான். ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ரிசர்ச் தான் போச்சு.
இப்போ theatre, music for theatre and music for film is totally a different medium altogether. Like, see, music for film, there's a lot of pattern. You can repeat a lot of patterns. See, there you have to repeat only in theatre you can only repeat the slight motif, which will instigate that feeling. Say lovers, they're traveling, and then their moment of romance is coming and going, and then there's like tragedy or like whatever, they come together, that motive keeps coming and going. It's not an extended melody or an extended phrase which will like bring the scene together. Whereas if you, for cinema, there's a lot of romanticization, right? Musicians have to romanticize the scene, otherwise it doesn't beautify the scene. As much as I'm conscious politically, and like I need to think about a lot of aesthetic building, right? So how do I do this and all? So with regards to theatre, when I was doing that, I did a lot of research. Thankfully my mentor is like Paul Jacob, who did the music for Ponniyin Selvan, Magic Lanterns, Ponniyin Selvan. So he's done a couple of the Chetnat plays and all of those things. So he's obviously contributed to a lot of the modern music of modern plays. It was pretty easy for me to learn how to do this. But for that I had to unlearn a lot of things, which is the composition of film. So here the most stressful thing I had to go through this film was thinking of myself as a composer for theatre, thinking of myself as a composer for film. These are the two frames of mind I had to keep jumping, because like sometimes it will slip on the scene on the day when like Rene and Indian are meeting. I can't put like theatre, like if it's a rehearsal, it's a different mood. But it's out of rehearsal and they're traveling and all of those things, that's a totally different mood. So the composition has to be a little bit more romanticized, the type of instruments. And theatre, like historically, the type of instruments we've had inside theatre, it's music from a lot of powerful structures. Like people with powerful structures, they came and did music for theatre. Now here we're talking about the proletariat. Like we're talking about the proletariat hero. So in that case, we need to think about like the sound of the proletariat. Like அப்படி இருக்கும்போது, but we have to understand that pattern has to be how do you say, அந்த பேட்டர்னே கிடையாது தியேட்டர்ல. ஒரு பாருக்கும் அது மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மாறுறதுனால I had to train like a dolak player, sati player, all these guys, how to the music for theatre and change the way they play the instrument. So அவங்களே சிங்க்குள்ள கொண்டு வரணும். Because I'm telling you, the whole recording, 3 days recording on this, அந்த தியேட்டருக்காக பண்ற music 3 days back to back. The engineer, studio owner, musicians, nobody understood what we were doing. Nobody understood. And all of them went and experienced first time theatre. They were like, this is what you were doing. I go, oh, this is why. Because when they're looking at it, like it would just be like a dolak, one side of a dolak we are playing. Like things like that. Like if you're using a stick, satti kuchi vacha vaasikrana, kuchi eduthu vaasikivacha. Okay. Because that gives a different sound. It makes it two instruments now. Right. So, and if you can take this kuchi like plastic fiber, you can change it to wood. Now it's a third sound. Right. So it keeps building that instrument, and the type of patterns you play. We took some mirdangam patterns, putting it into this play, some tabla patterns, and from there we broke the tabla pattern into a dolak pattern. Right. So the sound of Natchathiram Nagargiradhu is very unique because the music was created from, like, it had to be unlearned. It's like what happens in the film, right? A lot of unlearning happens. So the musician had to unlearn what they were already, sort of like accustomed to. And me, I had to unlearn all of this composition. Then I had to redo the entire process. Relearn film, like how the music for the theatre. So once I did that, then I patched the other pieces in. Then I had to become the film composer where I'll romanticize and do all of those things. It's just tailoring தான். அதை இதுவும் ஃபிட் பண்ணுறது தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. பியூட்டிஃபுல். அண்ட் படத்தில் ராஜா சார் ரெஃபரன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. அண்ட் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க பருவமை பாட்டே வந்து அவருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டெல் மீ அபவுட் தட். ஸோ அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹவு டிட் அந்த மியூசிக் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு? இது 2-3 படங்கள், 2-3 விஷயங்கள். பிகாஸ் இட்ஸ் லாட் ஆஃப் இளையராஜா அவரோட சாங்ஸ் இருந்தனால, லைக் சி ஐ டென்ட் வாண்ட் டு I wanted to have some elements of his sort of arrangement tricks, not like his sort of melodic traits, his sort of arrangement tricks which we used to do back in the day. Because the songs which she's singing, she's not singing the last 10-15 years. She's singing songs which are like
25 years ago. Right. So in that period in the 80s, what did he do? What sort of arrangement he did? Simple சொல்லனா இப்போ பருவமேல there's a huge violence section. It's a similar violence section, similar. It's the idea is inspired from காலம் காலமாக நாங்க காதலிக்கும் அந்த. It's a huge violent play, but that's a totally different type of track. Yeah. I just used some of those. I just got inspired from some of those things. And Parume, why it's a tribute? It's because I always wanted to do some sort of like heavy violence section, or playful or playful இது. Because I think most of the time recently in the last 10 years, violence have become too like எப்படி சொல்றது, just strings மட்டும் இருக்குது. There's no character. Violin character ரொம்ப பெருசா வெளில வரல. And I'm not a big fan of this electric violin. That sound is too thin. I wanted, I like that the pallu update should feel like your skin is peeling when that violin, when that bow hits la. I wanted that sort of one sound. I distorted the violin, everything to get that old sound into that piece. So like it's our tribute da. In fact, Natchathiram Nagargiradhu, that song, adhe or tribute to Eravili Kavengal days. Okay. So I'm a huge Raja fan, but I'm the B side of Raja. The deep cuts, the groups, நிறைய groups இருக்கும். அந்த விஜய் வரதராஜனா இருக்காங்க, அவர்லாம் கூட நிறைய நாங்க ஷேர் பண்ணுவோம். ஆமா டாடி பண்ணுவோம். ஸோ நான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஈரவிழி காவியல் கண்டுபிடிச்சேன்னு நான் சொன்னேன். அப்புறம் விஜய் கிட்ட இது கேட்டியா அப்படின்ட்டு, இதுக்கே நீ மறண்டியா, இப்போ பாரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அப்படின்ட்டு ஈஸ் வந்து ஈரவிழி காவியல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் யூடியூப் லிங்க் அமுச்சு விட்டு நாங்க அது மாதிரிலாம் that's what the conversation we have about Ilayaraja. And I took some of those techniques into play for this film. So it worked as a spirit, as a soul of Ilayaraja was around the film. These sort of arrangements sort of brought it together. அண்ட் அதே மாதிரி வரிசையில மற்ற பாட்டை பற்றி பேசணும்னா ஜனமே வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்டென்ஸான சாங். அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நட்சத்திரம் நகர்கிறது பாட்டு வந்து இட்ஸ் அ வெரி லேட் பேக், வெரி சாஃப்டான இது. ஸோ இது ஸ்கிரிப்ட் வைஸாக வர்றது, பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஸ்கிரிப்ட் வைஸாக வர்றதா இல்லை do you have to do it musically? No, ஜனமே he said he wanted an ஒப்பாரி. நட்சத்திரம் நகர்கிறது he is like நீங்கள் 2 பேரும் ஏதோ பண்ணுங்க தான், அறிவு ஏதோ பண்ணிட்டு வாங்க, அது மாதிரி தான். Like do whatever. Like I was very thing I didn't want to do hip-hop and rap because first itself, I think that's the first decision Ranjith sir and me took was there's no hip-hop in this film. So is it because அவர் முன்னாடி படங்கள் நிறைய பண்ணதுனாலயா? Hip-hop wouldn't have made sense in this film. Right. There's no like reason for it to exist. Yeah, punk would have made more sense, but not hip-hop. The same rebellion, right, another genre would have worked. So that is there. Like if you take into consider this one, இது வந்துட்டு ஜனமே he wanted an ஒப்பாரி and sort of gummi, and I'm sort of on folk experimenter. So I pushed it into like Nayandi and Tudumbatam to see whether like I can create, because I think my motive with like creating every folk composition is to break the disparity in the folk ecosystem. Because that is too divided either by caste or religion. True. There ஒரு 30,000 பேருக்கு 3,000 சங்கம் மாதிரி இருக்குது. And like the reality of folk music from outside we see is completely different. Like a music composer might hire and everything, but the reality and the real problem I found it last year when I was doing this. I did this fundraiser called Funds for Folk with 2 other people. So that time, the reality of folk and the real, like in a pandemic, how it hits them. And I'm like, we need to do something to patch them. சும்மா வந்துட்டு நான் ஒரு சேவியர் மாதிரி இறங்குறதே எனக்கு அது ஒரு உடன்பாடே இல்லை. ஏன்னா சேவியர் மாதிரி யார் வேணா இறங்கலாம். உங்க கையில் ஒரு 5 லட்சம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஜீசஸ் மாதிரி இறங்கலாம். இட்ஸ் a different thing. It's a temporary fix தான் அது. It's a temporary fix. It's just an ego. It's a ego massager, but not a real problem. Not a real problem solver. Yeah. So when I was doing this, even for Funds for Folk, when I was doing some, when I was dealing with some problems like in Madurai and few other places, there was a lot of caste fight within the இது போகிறதுக்கே அப்படின்னா எசென்ஷியல் போகிறதுக்கே. ஸோ எனக்கு அதுவே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. நம்ம என்ன ஜாதியாக போய் சண்டை போட்டுருக்குறேன் இன்னும் அப்படின்ட்டு, நமக்கு எல்லாருக்கும் அதே பிரச்சனை தான்.
So I'm trying to build that, bringing the forms together, somehow bringing the forms together to say that, see, the form itself is like, ஒன்றா தான் இருக்குது. நம்ம ஏன் இது மாதிரி விஷயத்தில் பிரிகிறோம்? அது மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதில் that's why I did ஜனமே. நட்சத்திரம் நாகரிகம் is more like a melodic thing. It's just a choice that I did something like that to even, for Ariv also it's a good thing. So it's a script that gives you the space to travel these routes. Script, I think it's more of the director. Okay. Because like when I did Janame, any other, I don't know how far people would have accepted Janame. Janame was possible only because of Ranjith sir. Right. I've done Iruchi before, Nilamelam before. But I could go extreme only in Janame because the concept of Anav Kolaigal. அப்படி எடுக்கும்போது இப்போ நான் ஒன்று பேசுறது ஒன்று, பட் அவரு அது லைக் டு அது வந்து அதை பற்றி பேசிட்டோம்ல, அந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கும்ல. சும்மா ஆணவ கொலைகள் பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்கிறது எக்ஸாம்பிள் என்ன நடக்குது ஒருத்தரோட ஒரு மனநிலை என்ன ஆகுதுன்ட்டு. ரஞ்சித் சார் மாதிரி ஒரு ஆள் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு டீப்பாக புரியும். அவர் படத்துலேயே இது ஒரு காஸ்ட் பற்றி, ஒரு காஸ்ட் ப்ராப்ளம் பற்றி எவ்வளோ பேசிட்டு இருந்தாலும், டிஸ்பாரிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் காஸ்ட், அந்த த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இட்ல அந்த ஆணவ கொலை ரொம்ப முக்கியம். அது பேசுறதுக்கு அவர் முக்கியமான ஆள்னால நான் வந்துட்டு என்னால் ஜனமிக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமான போக முடிஞ்சது. கரெக்ட். லைக் there was no holds barred. Because if you take old folk songs, it was more extreme. இப்போ இது எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த கீழ்வெண்மணி மேசக்கருக்கு அப்புறம் இது இன்குலாப் அப்புறம் டாக்டர் குணசேகரன் வந்துட்டு மனுஷங்கடா பாட்டு பண்ணாங்க. அதெல்லாம் பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் அந்த பாட்டு. சதையும் எலும்பும் எங்கள் சர்க்காரும் கோர்ட்டும் அதில் எண்ணெயை ஊற்றுது, எதையோ சலுகைன்னு அறிவிக்கிறீங்க, நாங்கள் எரியும் போது எவமசிற பிடுங்க போனீங்க. இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமான லைனு அந்த காலத்தில் இன்குலா பையா வச்சிட்டாரு. கம்பேரிட்டிவ்லி ஐ ஃபீல் வாட் உமாதேவி டிட் வாஸ் a magnificent job. She is the hero of Janame, not me or anybody. What she did only is the I feel I think I saw her as like one, because she's also a student of Dr. Gunasekharan. Okay. So it's somewhat like I always had this thing towards her that she can, her voice can be, I understand where she's coming from, her thing, so I could push that politics out of her. So I feel like it was like one in the Manushangada and the category la janame irukonu na romba aasapattu. I think I think I did some sort of justice to it, but any sort of award and acclaim, I think she should receive it completely. Moving away from இந்த ஆல்பம், தென்மாவோட மியூசிக்கில் பர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு ஒரு தனி முக்கியத்துவம் இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல? So where does that love come from? Yeah, I play bass actually. It's in between like harmony and rhythm. I don't know why. I always thought about it. Why do I like so much percussion? It's not just like folk instruments. It's just beats and like, there's a lot of other things also. I really don't know. I think I just like that movement. It just fills that movement. And I like to hear a lot of different types of sound. Harmony is like nice, beautifully colors of the space. But the rhythm is like the canvas board. See, you don't have to put any percussion instrument. The rhythm has to be even in the instrument while performance or while singing, right? It should be interesting. All that. You can be a little bit like generic with regards to percussion. I think my exploration over there, and also my exploration inside like various places in Tamil Nadu, outside the country, in India, I think I've absorbed more percussion. And as a bass player, I knew it's very easy for me to work with a percussionist. It's just gels well. And generic பற்றி பேசிட்டு இருப்போம். நான் ஒரு கிளிஷியான கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன். இண்டி மியூசிக் பண்ண வர நீங்கள், ஸோ அதோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ how different is film music? சிம்பிள் தான். இட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும்ல, ப்ரெசென்டேஷனில் தான் ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் வந்துட்டு இண்டி மியூசிக்னா ஃபர்ஸ்டே ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் யூ கேன் ஒர்க் ஆன். சினிமானா யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் இட் அண்ட் தென் ப்ரெசென்ட் இட். பட் ஆஸ் அ மியூசிஷியன் how does it change you as a technician? இந்த ரெண்டு படத்தோட ரெண்டு மியூசிக் டைப்பும் பணம் தான். ஓகே, பெட்டர் மணி. So you can work with people you like, right? People you want to work with. Like I don't know whether I could have worked with like few of these musicians in this album. Like I would have worked with them, but it would have taken a little bit longer time. But now since I have the, I can pay them. There's a lot of work for hire, right? So I can give them the proper remuneration. It's easier for me to work. See,
the fact like I can get a Benny there, like an amazing like singer like him, to work with me is just like, for me it was like absolutely, because there's nobody in this country who could have sung Paravame apart from him. Like I told him also, like I can't, I don't know who would have sung this. It's not like people can't sing it; they can sing it. But what Benny brings is what Benny brings. So I really, his kindness also, there's this beautiful humanity in him, which comes out through his singing and his sort of attitude. It's very nice. So I think that those sort of things, it's my access to get somebody like Benny. It's my access to get somebody like, Dhruv Vishwanath, for example, to play on like Rangaratnam. These are like big musicians. So I need to be respectful and give them the proper remuneration. And for that, cinema works better. Right, because நான் ஏன் அது கேள்வி கேட்கணும், நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, அது இண்டி மியூசிக்கில் எவ்ரி திங் இஸ் இன் யோர் கண்ட்ரோல், வெதர் இட் ஒர்க்ஸ் ஆர் நாட், யூ வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். பட் இங்கே படத்துக்கு மியூசிக்ன்றப்போ தேர் லாட் ஆஃப் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் தட் கம் இன்டு ப்ளே. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளுக்கு நிறைய பாட்டு வந்து ஒரு சரியாக ஓடாத படத்துலேருந்து தெரியும், பட் அந்த படமே நமக்கு தெரியாது, பட் அந்த பாட்டு தெரியும். ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு ஃபிலிம்க்கு நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறது அப்படி. ஓகே, அந்த லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் லைக் இந்தியில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, ஏகப்பட்ட லிமிடேஷன்ஸ் இந்தியில மிக லைக் உங்களால் பண்ணுறதுக்கே பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்குது அதில். ஓகே, இவ்வளோ தூரம்லாம் ஒரு சினிமா தான் இட் கிவ்ஸ் மீ தட் ஒரு வெஹிக்கிள் டு புஷ் இண்டி ஃபார்வர்ட். இட் டசன்ட் சும்மா ஆக்சுவலாக என்னென்னா, முன்னாடியே வந்துட்டு ஜென்ரலாக இந்த இண்டிக்கும் சினிமாவுக்கும் ஒரு சண்டை இருக்கும்ல, ஒரு டேவிட் அண்ட் கொலாயத் சண்டை. நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க அது இதோட கம்ப்ளீட்டே பண்ணக்கூடாது, இட்ஸ் ஹியூஜ் மான்ஸ்டர். மான்ஸ்டர், இட்ஸ் சினிமா இஸ் அ மான்ஸ்டர். ஹவு கேன் யூ லைக், இப்போ இன்ஃபேக்ட் லைக் நான் இவ்வளோ இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன். லைக் I would have done some 150 songs in my life by now. இப்போ பாருங்க, ஆனால் like when I do films only, I'm getting that validation. Correct. And now, recognition, everything. And I'm getting like better offers in regards to like indie fund. See, if we had a very successful independent music ecosystem where you had like, you had like bodies supporting you, right? See, even if you go to Europe or London or anything like that, France and anywhere, if busking பண்றாங்கல, street musicians, they have a union, they have so many things. You can't just go and stand and play. There's the process. You need to you need to go through a process, and then only you play, because your safety is important as well, right? So you need people to take care of it. நான்லாம் எவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்கேன், so much. I'm telling you, I've had a broken tooth. I've had people hit me outside the show. I had like the most miserable thing, but I had a great rock star life. Okay, I've had this and all through various places. But like, but there was no safety for us. Still, there's no safety. There's no safety for independent musicians. There's no guarantee. Like I would say in 30 to 40 years, as far as independent music is concerned, salary 1989-88 40,000 கொடுப்பாங்க பேண்டுக்கு. இப்போ 15,000 தான் கொடுக்குறாங்க. Where did we go wrong? You get it? Where did we go wrong? 15,000 அழுறாங்க. 15,000 என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்லை நீங்கள் கரெக்டாக ஆடியன்ஸும் கொண்டு வரணும், இது கொண்டு வரணும். And independent music, you have to sell the tickets, you have to do all of these things. What if you don't have friends? What if you don't have a circle for it? What if you don't have a circle to support you? Yeah. Then you can't do anything, right? So then you suffer the process. When we don't have like a indie music போய் பார்க்கணுன்ட்டுலாம் யாரும் கிடையாது. இண்டி மியூசிக்லேருந்து எவ்வளோ சொரிஞ்சு எடுக்கணும் தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. சிம்பிளாக சொன்னால், anybody can claim indie music support பண்ணுறேன். Some real grassroots level problems are not solved yet. Some real problems that I'm telling you, indie music came to the limelight more popularly because of Casteless Collective. But apart from that, absolutely not even one person has contributed. I mean, they've contributed in like very small percentages for like solving real world problems. Right. But no solution has come so far. இன்னும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க. See, நான் இப்போ சினிமா வந்ததான், like the fact that for me, economics had to work. If given a chance earlier, I would have probably stuck to indie. If I was in a great system,
I would have stuck to indie, played, I would have got a few more hits, hit back, and like all of those things would have happened. Fun and life festival la poitu vandirukkalam. But I need that remuneration, because now I have people to, like, these indie artists around me need that support to build this. So I have to figure this out. They've sent me on a mission to figure out the finances so that I can, I can build the system for them. And I've been doing this for so many years. And cinema is like, why we shouldn't fight. We say, எதுக்கு சண்டை பண்ணு first of all, because it's not like it's doing any harm to anybody. It's a medium independently functioning for a large demographic. And like a country like India, we consume so much films, and the employment is like so much. எவ்வளவு பேர் வேலை செய்றாங்க. There's so much people benefiting from films. So I'm like, okay, instead of fighting against it, go embrace it. And like, work with these artists. Because indie scene கூட over the years ஒன்று ஆரம்பிக்கும், ஈகோனால சண்டை வந்து பிரிஞ்சிடும், இன்னொன்று ஆரம்பிக்கும், ஈகோனால பிரிஞ்சிடும், பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, இவங்க பிரிஞ்சா மட்டும் போதாது, டோட்டல் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் சீனை தரமட்டம் ஆகிட்டு போயிடுவாங்க. அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கும். ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, உங்களுக்கு எனக்கு ஈகோ சண்டைனா, நம்ம ஈகோ சண்டை இருந்தாலும் நம்ம பிரிஞ்சாலும் இண்டி சீனை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, அதையும் தரமாட்டா ஆக்கிட்டு போயிடுவாங்க. கழட்டி விட்டு, எனக்கு இது கிடச்சிச்சு, நான் கிளம்புறேன், ஏதோ வேறு ஏதோ ஊரில் போயிட்டு ஏதோ செட்டிலாக ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன்னு தான் ஒன்று போயிடுவாங்க. ஆனால் வாட் அபவுட் த பீப்புள் தேவ் ஆல்சோ உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணி வந்திருக்காங்க. அவங்களாம் என்னதுன்னா, சரி அதான் for me and all, I think that's a conscious decision I took. Although I had like a very multiple, one terrible incident, like bad breakup இருந்தாலும், I had to stick back and I had to take the beating from like collectively people hated me. People hated me and they disapproved of my existence, but I had to take one for the team. And I stayed here and I built it. And I took all the beatings and I built, and that's why now right now there are more people happy that I've been recognized for it. Finally recognized. And that is, because through these years I've done like to build the ecosystem. And I noticed what are the problems. And I'm telling you, in the history of independent music, this particular last 5 years is the most successful and consistent and sustainable ecosystem we've sort of built, which is like 30 to 40% built. We need more help. More help would like people messing would just like, shut up, give the money, we'll take care of it. So it's much better than what it was earlier. Way better. Way before it was selfish. It was selfish, self-centered. It was too many megalomaniacs. So, and this time I think people are becoming, the last 5 years people have become more empathetic and kind. And I'm telling you, in the entire country, the Tamil music, Hindi music system is the most equal. If you take Bombay, Gimbay, Chumma and all, they'll say, I open away because all the ecosystems know who I am. So what I have done, like none of them are equal when compared to what the Tamil indie music scene has done. Wow, okay. I'm telling you, it's the most casteless. சண்டையே இப்போ வந்து சண்டை இருக்குது, சண்டை இல்லாமலாம் இல்லை, சண்டைலாம் இருக்குது, அது தேவைதான். ஓகே, அந்த சண்டைலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அப்போதான் நீங்களாம் எங்களை பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த சண்டைலாம் இருந்தால் கூட we are able to stick together and consistently do. People now know what to do, how to do, and அது பார்க்குறதுக்கு பெருமையாக இருக்குது. சண்டை இல்லாமல் என்னங்க சிஸ்டம்ல, அது ஒரு அழகான சிஸ்டம். Any group that comes in together, correct. It's an ecosystem. அடிச்சுக்கிட்டா தான் when you fight only we'll be able to build something. And நீங்க சொன்னீங்க இப்போ இண்டி மியூசிக்கை வந்து நீங்க ஃபிலிம் மியூசிக் வச்சு புஷ் பண்றீங்க அப்படின்னு. And in the due process you are also introducing a lot of new talents. So அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. So where do you scout them and how does this process happen? Actually, people think it's really hard. I mean, probably it's hard for other music directors, but for me it is easy because I'm in the scene, right. I know these kids. I know the frame of mind, what they are, and everything. I can see where they're going to go in the next 5 years, when they're going to crash. So I keep Instagram. Have like a bunch of few musician friends who CNR is a great. He knows he has a great eye for talent. Then my guitarist Sahib Singh, from Kurangan to Casteless Collective to my films, everything. He has a great eye for talent.
So it's like suggestions. I get like lots of suggestions. MS Krishna now is like very good with like. இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு. Actually, in relation, I've known him for many years before that. But even although I know him as an independent artist. And எனக்கு என்னாச்சுன்னா ஈவன் ஐ வுடன்ட் நோ சோ மெனி டெபியூஸ். அவங்ககிட்ட தான் கேட்பேன், பாட்டு முடிச்சு முதல் பாட்டை எத்தனாவது பாரு, இல்லை அதான் ஃபர்ஸ்ட் சாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. என் மனசுல தேவடா தேர் லைக் ரியலி டேலண்டட், அவங்க யாருக்கோ பாடியிருப்பாங்க போல அப்படின்னு தான் நானே கூப்பிடுவேன். எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆனவங்க அப்படின்னு தான் நான் அந்த மாதிரி. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் சர்ச் ஃபார் தியர் ஃபிலிம் ஹிஸ்ட்ரி, ஐ சர்ச் ஃபார் தியர் இந்திய ஹிஸ்ட்ரினால. ஸோ ஐ டேக் இட் ஃப்ரம் தட். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி ஃபார். அண்ட் என்னன்னா ஐ ட்ரை டு same thing now. You see, MS Krishna now is not part of my like sort of like circle or anything like that. Now he's part of like somebody I can rely on. But it's just that I try to build that economics for them. Like enala mudinjadla financially it's like giving back la. So avங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில if I pay them also, they are also feeling better. So that's what I like to, that's what I think it's this my relationship with new talent. And probably, and a lot of people have called this album fresh. It's because of a lot of new people. And all these collaborations coming together. Collaborations, it's how to work with an independent artist. See, if you call an independent artist to work, நீங்க அதுக்கு அவங்களை கூப்பிட்டு பிளேபேக் சிங்கர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா வராது. ஓகே, இது சில நேரத்தில் 5 hours 6 hours ஆகும். நீங்கள் பொறுமையாக எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிச்சி வாங்க போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய் ரெக்கார்ட் பண்ணோம். பிளேபேக் சிங்கர் தேர் ஆல்ரெடி தே நோ த கேம், தே நோ ஹவ் த சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ், தே ஆர் வெல் versed and well trained. So like Sharanya Srinivas for example, Natchathiram Nagargiradhu, the breeze working with her, she is so professional, she's like perfect. She came, sang, and it was it was like a professional playback singer. But whereas like other people, like the whole Rangaratnam song, it's a bunch of indie artists. Right. So we were just like clowns for like 3-4 hours and we did that song. That's how the song worked. That's why the song worked. Because of that joy of making fun of each other, having fun. So that overflows into the... Yeah, I like, see, the thing is, if you come for my recordings, there'll be like 2-3 people extra. In case you're feeling awkward, these 2-3 people will make it fun. Okay. ஜாயஸாக அவங்களே கலாச்சி நாங்களே எங்களை கலாச்சி நானே என்னை கலாச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் they'll sing. Right. And even if they sing bad, அது வந்து நம்ம ரொம்ப திட்ட மாட்டேன். லைக் முன்னாடி திட்டுவேன், பட் தென் ஐ ஜஸ்ட் டிசைடட் திட்டுவேன். ஏன்னா அது நான் ட்ரெயின் பண்ணியும் நீ வந்து பண்ணலன்னா திட்டுவேன். If I've been responsible for making you a singer itself, then I'll get pissed off. Right. But if you're already talented, I won't like yell. I just like try to give them like few 10-15 chances to make it. Otherwise I'll make it work. Otherwise Melodyne da auto-tune da. Beautiful. And coming back to film music la, Natchathiram Nagargiradhu is a brilliant political film, and thankfully your political views with Ranjith ஓரளவுக்கு அலைன் ஆகுதுன்றனால everything fell into place. But இந்த சிங்க்ன்றது முக்கியமா? Like can you do a film with another director whose political ideologies are like very different from yours? Yeah, of course. That shouldn't be a problem, huh? That shouldn't be a problem. I worked with people who I don't even like, I can't even call them as my friends. But like their acquaintances, and it's purely professional. I do not need emotional relationship with to work. I'm talking about a creative space la kekran nanu. Creative space la appdi kuda எனக்கு probably it's just if you're not able to talk anything, then it's a problem. எதுவுமே ஒரு காமன் கிரவுண்டே இல்லாம சரி அப்படி கூட I worked with people who were completely against like the things I do also. Right, okay. But I think it is also like I turn it into it becomes more mechanical than creative. Okay. Like the job will be done. Okay. There won't be like, that is, the job will always be done. அதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. The problem would be எவ்வளவு தூரம் கிரியேட்டிவா இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் லெஸ் if it's less creative and less artistic, that is also what we've sort of fed into. Right. With Ranjith sir, he's in his own like world, right, in his universe. So it's easy to go to that universe and pick and choose and whatever. But if you limit your imagination with me and vision with me, then there is no imaginarium. There's nothing. It's just purely சொல்லுங்க ஜி, வாங்க பாஸ்,
okay Talaiva, bye. Art is a very powerful tool, and I think people like Ranjith, Mari Selvaraj, or a particular style, they're wielding it and they're making the wheels turn. But at the same time, இன்னொரு பக்கமும் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸுமே அவங்களும் இந்த சினிமா ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ப்ரொபகண்டாவும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஹவு டு யூ see that, and how do you see cinema getting acclimatized to that? I think it's a good thing only if you ask me. Okay. If it's just one side, then we're again going back to like top down approach, right? Right, okay. But I think like, see, then people will be very confused as to, I think like opinions can come from opinions, and statements can come from anybody. And I think more of conversations from all sides need to come in, because everybody's part of the society, right? Everybody's contributing something or the other. So அது ஒரு சைடு நம்ம நிறுத்த சொன்னாலே இதுதானே, then what is the difference between us and the people who are stopping us from doing our thing? Right, okay. There's no difference. So I feel like the conversation which is coming from all sides are like welcome. Historically we've had this like say the right and the left, and the சண்டை அந்த போயிட்டு இருக்கிறது, I think it's a good thing though. பட் அதையும் தாண்டி ஆல்சோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டாண்டப் கமெடியன்ஸ் வந்து people want to keep a tab on what sort of topics அவங்க டச் பண்ணக்கூடாதுன்றதுல ஆரம்பிச்சு, அண்ட் நீங்களே சொன்னீங்க எலியட் ஸ்பீச்சில் கூட ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூ ஹேட் an incident, if I'm right, பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ they came in and stopped because of some ஒரு particular reasonக்காக they stopped you midway performance. So that's completely different from what in the left and right? But I think it's cool, no? Okay. It made it fun. Like otherwise what's the point? Like there will be opposition. Like obviously there are some forces will take it violent, some forces will idana, but adilla bayandona adu panave kodadha, appo then you can't have an opinion. Okay. Right? It's you need idella nadakanum, idu nanade theerum. Like you take like Sex Pistols, they took a boat and they sang near the Big Ben, God Save the Queen லாம் பண்ணாங்க. Okay. This one, what is this? NW did Fuck the Police with like pull cops in front of them. Like it's Doors, Come on Baby Light My Fire. They said no, it's too much sexual innuendo, don't do it. He went on stage and did that. Like, and protest music நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, protest music பண்றவங்க எல்லாருமே அடி வாங்கியிருப்பாங்க, ஏதோ இதில் பிளாக் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு these are very normal things only. Okay. I don't even see it as like a sensational thing. Right, okay. Okay, for me it's like, am I like, I don't know whether I'm demented to think that way or but I don't know. Okay. Probably the amount of like research I did with protest music and like thing, this is a very normal thing. நம்ம ஒரு கருத்து வைக்கணும்னா somebody will have an opinion. Okay. So அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் தரணும். as in for them to have கருத்தை அக்செப்ட் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, பட் அவங்க ஒப்பீனியன் வைக்கணும்ட்டு அந்த இது இருக்குது, அந்த அவங்களோட ஃப்ரீடம் தான். அது we need to respect it despite where they are coming from. Right. So அதுதான் Casteless Collective, அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் இண்டி கலெக்டிவ் வந்துச்சு, அப்புறம் மெட்ராஸ் மேடியன்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க. இது எல்லாமே உருவாகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணமாக வந்திருக்கீங்க. Where do they stand right now and what's the future for that? See, with Madras Indie Collective, I think I'm just like slowly going to restart that, because I've taken a long break. So I think I just want to restart that now, because what I want to do now has evolved. Since I was starting off a record like this, I'm going to Australia and doing all these things. It's to bring back that ecosystem balance. I feel somewhere in the last 1 to 2 years, 1 year I would say, 1.5 years, the whole indie scene got a little bit confused. It's not just 1, 2, 3 people now. It's just like overall indie na enadhu and the meaning e ipo bayara confusing ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த விஷயம்லாம் ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு. அது என்னதான் ஐ திங்க் people need some sort of safe space now to talk and like interact. So I think that is something which I'm focusing on. Madras Media will probably do another festival soon. We're thinking of bringing on Offer and me, a little busy with some few projects, and I think we did a podcast like last year, and this year we thought of like, okay, we'll try and do a festival. We were supposed to do a really big expo,
like conference, but correct pandemic, March 2020, we were supposed to do, and we couldn't do it because of pandemic. ஸோ அது இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்துட்டு Casteless Collective with like so it's in position right now, which when we are confused what it is right now. Okay. So but I think one thing with the Casteless Collective, I feel, which I think we've spoken, like internally we've spoken so much, I think there should be more Casteless Collectives. Okay. That's what I feel. But I think the new age நிறைய rappers and artists are becoming a little more conscious about positioning everything. See, in the last 5 years, if I can say a statement like the whole indie scene has become casteless, that itself is it's a revolution which happened because of the Casteless Collective. I think a lot of artists are coming out now. What I feel with the artist as such, independent artists as such, there are too many copies. Okay. It's like too many carbon copies. There are no, the originality has come down like by 50-60%. Okay. There's only 40% originality somewhat surviving through. There's a lot of copies of singers and rappers, which I feel like which is something which we need to look at. Okay. to for, and a copy is created, you're going to become a failure only. I feel like how I hear like this ஹேட்லேருந்து டிஸ்லைக்லேருந்து டிஸ்பைஸ்லேருந்து எல்லாமே வேர்ட் தேடிட்டு இருக்கிறேன். ஐ ஃபீல் ஐ டிஸ்அக்ரி அப்படின்னு போயிடலாம். டிஸ்அக்ரி வித் கவர் ஆர்டிஸ்ட். அதே மாதிரி ஐ டிஸ்அக்ரி வித் லைக் கார்பன் காப்பீஸ். ஈவன் ஒரிஜினல் ஆர்டிஸ்ட் who are writing original music, when they're doing copies, right, it's just I want to be this rapper. If that is your goal, then I think you should quit, because there's no point if you're going to go for the lowest hanging fruit. What's the point even? Because we are trying to build an ecosystem out of thin air. It's not like we are like the government is very supportive of this. Government is zero supportive of independent music. It hasn't recognized it yet. Okay. But I guess in the next coming few years, it might change. But also the independent music needs to figure out what it is, first of all. Yeah. Once they figure out that system, that meaning, and then we can talk about like, you know, like some new initiatives, new ideas. Brilliant. So இதெல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. As Tenma, as an individual, what's next for you? What's next? I'm actually doing one fun song right now. I did this movie called Kanal. I did like 2 songs in that movie. ஒரு கானா சாங் பண்ணியிருந்தேன், ஒரு சென்னை பற்றி. வித் அந்த டைரக்டர் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அவர் லிரிசிஸ்ட். He's an additional commissioner. அது வேற விஷயம். He has another life. He's in customs and so he's I work with him on like couple of songs. So now we are sort of working on one really fun song. அது ஷூட் கதை ரெடி பண்ணிருக்கிறோம். I was waiting, the ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஒர்க் ஆரம்பிச்சிச்சு. உடனே அதை ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் I'm doing this project called The Ostracized Guardian, which I am showcasing next year at Edinburgh Fringe Festival. So that's about நம்ம குலதெய்வங்களை பற்றி. அதை பற்றி we're doing like a long piece, like a 1 hour piece. It's not, I can't call it a song. I can't call it it's a musical piece which I'm presenting for this Edinburgh Fringe Festival. Is like the biggest dance festival in the world. Okay. So I'm presenting like it's a lot to do with anti-caste politics, and it has a lot to do with who we are as like people before mainstream religions came into play. Right. Okay. It's something to unite us to the soil, and to everything around. I think Kadesi Vivasayan played a significant influence in other part influence it played, because it's such a beautiful movie. Carried such has so much life to it. That life actually helped me give some perspective about this project which I'm doing. So adha film wise discussion தான் போயிட்டு இருக்கு, தவிர nothing has இப்போதானே, பிகாஸ் என்னன்னா இப்போதானே ஓகே இவன் இருக்கான்ட்டு ஒன்று. ஸோ I can't jump into a project, so they have to create projects which might work for me. So அதனால
those discussions are just going on. And to end this off, சின்ன ஒரு குவிக் ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ஆஃப் சார்ட்ஸ் மாதிரி Rapid fire. Oh wow. ரொம்ப சிம்பிள் தான், பட் இது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தோணும், பட் ஐ ஜஸ்ட் நீட் ஒன். ஸோ தட் ஐல் மேக் இட் டஃபர் ஃபார் யூ. ஸோ எனக்கு ஒன்று தான் வேணும். Okay. ஸோ ஃபேவரட் ராஜா சார் சாங்? என் கானம், ஈரவெளி காவியங்கள். சூப்பர். ஃபேவரட் நான் ராஜா சார் சாங்? ஃபேவரட் நான் ராஜா சார் சாங் வெள்ளை பூக்கள், ஏஆர் ரஹ்மான். ஓ பியூட்டிஃபுல். ஓகே. அண்ட் ராஜா சார் இல்லாமல் ஒரு ஃபேவரட் கம்போசர்னா ஏஆர் ரஹ்மான் தான் சொல்லுவீங்களா? ஏஆர் ரஹ்மான் தான் ஹீரோவே. ஓகே, அவர் தான் மெயினே ஹீரோ எனக்கு. ஆமாம். ஓகே. ஃபேவரட் சிங்கர்? ஃபேவரட் சிங்கர் எஸ்பிபி. பியூட்டிஃபுல். லிரிசிஸ்ட்? லிரிசிஸ்ட் I would say உமாதேவி. உமாதேவி. A genre that you interested to explore more? Explore more? I think more classical. Is there any director or actor நீங்கள் இவரோட ஒர்க் பண்ண எனக்கு ஆசை இருக்குது அப்படின்னு யாராக இருக்காங்களா? குமார் ராஜா. Beautiful. My last question, indie musicians or talents that you think they deserve a huge shout out? சியானார். சரி. Brilliant. Thank you so much for your time, Tenma. நான் நினச்சதோட ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் லாங் கான்வர்சேஷனாக போயிடுச்சு. ரொம்ப பொறுமையாக எனக்கு கேட்ட கேள்வி நான் பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னீங்க as always. Thank you so much for your time. Thank you so much.